Live on no. Hi guys. Hi. Live on no. Live ബദ്ധിരിക്കുന്നു guys. I don't know. Soul Groot. These people. Hey guys, welcome to the stream. Hi. നമുക്ക് ആലൻ വേക്ക് സീക്വൽസിൻ്റെ പാർട്ട് 3 ഇന്ന് കിടക്കാം. ലോഡാട്ടെ ഗെയിം ലോഡാട്ടെ. അതേ സ്ട്രീം ഒന്നുമില്ലേ? വെയിറ്റ്. ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഫീഡൊക്കെ വർക്കാവുക? എനിക്കറിയത്തില്ല. ഡാഷ്ബോർഡൊക്കെ പുതിയ എലമെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെ വർക്കാവുന്നു. വെയിറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. വർക്കാവുന്നുണ്ടോ? സ്ട്രീം എലമെൻറ്റ്സേ വർക്കാവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, മുഞ്ചി. സോ സംതിങ് വർക്കിംഗ് അല്ല. സോ ആലൻ വേക്ക് പാർട്ട് 3 ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇന്ന് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം ഫുൾ ഇരുന്നിട്ട്. എനിക്ക് എന്തോ ഒരു കീ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നത്. എന്തുവാ? വെയിറ്റ്, ഇത് സേവ് ചെയ്തില്ലേ? വെയിറ്റ്. ചാറ്റ് ബോട്ട്, chat comments, everything on alle. Wait guys, 1 second. I think in the voice okay clear alle. Evada poi. Let me check it with the minute. ഈ ഗ്രെയിൻസ് ഓഡിയോ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക്? അതപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഹൗ ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഗെയിമിൻ്റെ മറ്റേ ഈ ഗെയിമല്ല മൈക്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂ. അതൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയ കൊള്ളായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഗ്രൗണ്ട് കൺട്രോൾ ഇതെങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേ സാരം? ഇതിപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടഡ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ? വെയിറ്റ്. Custom refresh cache to current page. All done അല്ലേ? വെയിറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓവർലേസ് അവിടെ ഓവർലേസ് മൈ ഓവർലേ എവിടെ പോയി? ഞാൻ വെച്ച ഓവർലേ എവിടെ പോ? നെയിം മൈ അലേർട്സ് ഇതല്ല റീസെൻ്റ് ഇത്. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. Edit. Okay. Just to check here, na. I'm just playing. Yeah, the set ആയിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് അറിയേണ്ടതല്ല. Why is it ഇവിടുന്ന് ഇത് കറൻ്റ്ലി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. അത് സേവ് പ്രിവ്യൂ. Make sure you do not share this link to your trust. Open the tab. Okay, stream element. Okay, this is the same thing, right? ഇതിവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിടണം. അതാണോ ഇതിൻ്റെ ക്യാച്ച്? All sessions, total agreements, everything is okay. Settings, sessions, calendar timings, everything is good. Copy properties, game alerts ഉണ്ടോ ഇനി ഇതിൽ? നമുക്ക് ഗ്യാപ്പി റൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് പോവാം, അതായിരിക്കും നല്ലത്. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ഡൂയിങ്. എന്തായാലും എൻ്റെ ഡാഷ്ബോർഡ് സ്റ്റിൽ സക്ഡ് അപ്പ് ആണ്. വെയിറ്റ്,
Day ഇന്നത്തെ ഡേ അതാ നവംബർ റൈറ്റ് നവംബർ 17. ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്ലേ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ ഗെയിം. ഓക്കെ, പാർട്ട് 3. ലെറ്റ്സ് ഗോ കണ്ടിന്യൂ സെഷൻ. Shit. ഇന്നലെ ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത്. ഇന്നലെ ആണോ മിഞ്ഞാന്ന്? ആൽഫേ ഒക്കെ ദൃശ്യപ്പെടാ. ഒച്ച വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓ കണ്ടില്ല. ബ്രോ റീച്ച് ദി റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ. കണ്ടില്ല. അച്ഛനെ ഓടിക്കിയ സ്റ്റാമിന അല്ലോട്ടോ അവന്. ചറ. ഓക്കെ, സേവ് പോയിന്റ്. സർജി ഹായ്. നിങ്ങൾ തള്ളി ഇത് നിങ്ങളെ തല്ലി കൊന്നാലും ചാവൽ ഇപ്പൊ വിചാരിച്ചോളൂ. വെൽക്കം സ്ട്രീം ഇടാ. വെൽക്കം സ്ട്രീം. ഇത് പറ്റി തല്ലിക്കൊന്നെ ചാവില്ല. അതൊക്കെ ഞാൻ പിക്കപ്പ്. You're on KBFFM with Pat Main. It's Bill Peabody, Pat. തക്കെടുത്തിങ്ങോട്ട് കളയട്ട. Okay. What's on your mind, Mill? Well, I live near the trailer park, Pat, and there's a big run. You're not food ready show. Settle up. Well, it's just up the road from me, too. What's going on, do you know? I don't know, but there's a bunch of police cars there, lots of sirens, a helicopter buzzing around, and I think I heard some gunshots. Gunshots? Oh, yeah, sure, like from a pistol. So can you find out what's going on? Because it's just next door and they're popping off guns there. They're still shooting? No, it was maybe 10-15 minutes ago. It sounds serious, Pat. I'm telling you, it don't sound like no party. അല്ല, ഇപ്പൊ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചേ ഉള്ളൂ. പറഞ്ഞത് ലൈവ് കണ്ടില്ലല്ലോ. ഓ ഇല്ല, കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് 2:30 ഞാൻ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ നീച്ചേ കുറച്ച് മുമ്പ്. ഞാൻ രാവിലെ നീക്കണം വിചാരിച്ച് പറ്റിയില്ല. ഇന്നലെ നൈറ്റ് സോയിയും ചന്ദ്രൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഇരുന്ന് ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് പബ്ജി കളിക്കായിരുന്നു. എന്താടാ ഇത്? Collecting manuscript. Touched by the dark presence, Rose was lost in a dreamland where everything was drawn in black and gray crayons. The old lady had promised her that all her wishes would come true. She would be Alan Wake's muse. She was smiling so hard it hurt her face. She crushed a bottle full of sleeping pills into the coffee. Deep down inside, she was screaming in terror. വിശപ്പില്ല എന്നാലും പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്നപ്പോ പറഞ്ഞ അപ്പൊ പോട്ടെ ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് വാ. കമാൺ നമുക്ക് സ്റ്റോറി ടൈം ആണത്. ഇവിടെ താഴോട്ട് പോലെ ഞാൻ 1 HP ആട്ടോ. വെളിച്ചത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഹെൽത്ത് കൂടുക. ബട്ട് എനിക്കിവിടെ കണ്ണും കാണുന്നില്ല, മണ്ണും കാണുന്നില്ല. തീർന്ന ഓ ആരെയും കൊണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. പോലീസ് വണ്ടി ഉണ്ട്. കോപ്സിൻ്റെ അതിലൊന്നുമില്ലേ?
brother. Oh, pick up flash grenades. Air and let's go. Every cop shot that is died, eh, brother. Dodge I flashbang. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ടത് വെപ്പൺ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലായിരുന്നു പോയിട്ട്. HP clutches bro. അങ്ങോട്ട് പോ. ഇതാണോ ഗേറ്റ്? ഇത് ഗേറ്റാ. ഓ ഹെൽത്തോടി. ചെക്ക് പോയിന്റ് ഒന്ന്. ഒരു I hope Maine could lend me a car to get to the coal mine. Okay. Maine ഇപ്പോൾ എവിടെ? മെയിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക. Talk to Pat Maine. What do you have for us? Well, I just don't see Forrest Cobb's father with the trailer park. What do you mean? ഞാൻ നമുക്ക് ഓ എന്താ അച്ചീവ്മെന്റ് എന്താ കിട്ടിയ നമുക്ക്? അച്ചീവ്മെന്റ്. Well, let the trash sort themselves out. I'm sorry, but my granddaddy settled in Bright Falls in 1911. Well, thank you very much for that compassionate viewpoint, Lorna. Oh, here's a little surprise. The famous writer Alan Wake just walked in. Folks, I'm going to see if I can talk him into an interview. Aisheri. Come on in, Mr. Wake. Okay. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Nowhere to run now, Dan Brown. You back away from me. Don't hurt it. Whoa. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. Judas Priest! What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. Okay, illazum brother. We need to run away. I'll get you yet, even if it kills me. Reach the train depot. You hear me, H.P. Lovecraft? I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. Minelote ഒറ്റയ്ക്ക് പോണം. Very good. Let's go. ഒരു ഗൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ബട്ട് ഗണ്ണവിടെ. ഓ കണ്ണടി. ഓ ഫ്ലാഷ്ബാങ് ആൻഡ് ഫ്ലാഷ്ബാങ് വേണ്ട, ഇതെടുക്കും. ഒന്നല്ല ഞാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ ആരുടെ അത്? ഇങ്ങോട്ടോ കം ടു ലൈറ്റ്. വെളിച്ചം വീഴേന്നറിയാം. ഒരു വരത്തിലുണ്ടോ? കണ്ടീസ് വരും. കുറച്ചുകൂടെ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. പേരെന്തോ വേർവിൻ്റെ മീൻസ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന്. ബട്ട് ആലൻ വേക്ക് സ്റ്റോറി തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പബ്ജിയിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേർവിൻ്റെ മീൻസ് കിട്ടില്ല ഗെയിമായി. ഒരു രക്ഷയുമില്ല സാധനം. ഞാൻ അത് ഓഫ് സ്ട്രീം ഇരുന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ എനിക്കത് വേണ്ട. എനിക്ക് ലൈവിലിടുന്നത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗെയിം കളിക്കട്ടെ ഓഫ് സ്ട്രീം.
ഗെയിം വിഷയം ഗെയിമാണ് ആക്ച്വലി. സോ അത് ഓഫ്ലൈനിൽ കളിക്കുന്നത് worth-ഇട്ടല്ല. ലൈക്ക് worth-ഇട്ടാണ്. There was no sensible reason for the power company worklights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. വേറെ കണ്ണ് കിട്ടിയാ നമുക്ക്. Turn on. Oh, ഇതല്ല turn on. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഐറ്റംസ് ഉണ്ടോ? ആർട്ടിക്കാനുമേ ഹായ്ഡാ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഹായ്. എത്ര ഇതുവരെ കളിച്ചു? മറ്റേ വെർ വിൻ ദ മീറ്റ്സ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒന്നും കളിച്ചില്ല. ഞാൻ ലൈവിൽ തന്നെ കളിച്ചെടുക്കണമെന്ന് പറയായിരുന്നു. ഓക്കെ. ഇൻ ദ ലൈറ്റ് യു ക്യാൻ ഹേർട്ട് ദം. ഓക്കെ, അത് അറിഞ്ഞൊരു കാര്യം. അമിനേഷൻ എന്തിൻ്റെ? എന്താ? Turn on the lights. Another one. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കുന്ന? കല്ലിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ? ഓക്കെ ഓക്കെ. The darkness controls is taken. The taken. Okay. ഇതെവിടെയോ പൊളിഞ്ഞിടാൻ പോകും. ഷോഗും കിട്ടി. ഓ നൈസ്. മച്ചന്മാരെ മനസ്സിലായില്ലേ? ട്രെയിൻ ഇങ്ങോട്ടോ മച്ചന്മാരെ ഇങ്ങോട്ടോ ലൈറ്റിലോടെ വന്നിട്ട് തീരുമാനമായി വരും. വെരി ഗുഡ്. റീലോഡ് ചെയ്യണം വിഷയമാണ്. കുറേ ഉണ്ട്. അത് മെയിൻ സ്റ്റോറി മാത്രം ലൈവിലേക്ക് കളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ ശരി പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ അത് ഫുൾ ഗ്രൈൻഡ് തന്നെ ഇരിക്കാൻ വിചാരിക്കും. ഞാൻ യൂഷ്വൽ ഗാച്ചാസ് ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഗ്രൈൻഡിങ് അതൊക്കെ ഒരു 4-5 മണിക്കൂറൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡെയിലി. ബട്ട് ഞാൻ ഗാച്ചാസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫ് സ്ട്രീമായിട്ടാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറേ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി. പിന്നെ ഒരു ഗാച്ച ഓഡിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. ഈ ഒരു ടൈമെന്നല്ല, ഈ ഒരു എന്താ പറയുക കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ. ബിക്കോസ് ഗാച്ച സ്ട്രീമേഴ്സ് അത്രയും ആരും ഇല്ല ടു ബി ഓണസ്റ്റ്. സോ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഹാർഡ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ സെൽഫായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ഓരോ സ്ട്രീമിൻ്റെതും. ഇതെന്തോ അത് ഇവിടെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ്. another manuscript. The bulldozer's engine roared to life. Mud and rocks flew as it fought hidden for abilities. traction. It crashed the concrete wall and landed heavily in the yard. The bulldozer's engine roared to life. Mud and rocks flew as it fought for traction. It crashed the concrete wall and landed heavily in the yard. If it were an animal, it would have shaken its head after the impact, fixed its eyes on me, and charged. Of course, it had no head, nor eyes. Shadows crawled on its form, twisting it into a monster. Then, it came for me. As usual. Guys, this is the story മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാ. Alan Wake എന്ത് എഴുതുന്നോ that becomes reality. So, even self ഇവന്റെ ലൈഫ് ഇത് ചെയ്യാണ്. എന്താ പറയാ, destroy ചെയ്യുന്നല്ല, he doesn't even know. അതാണ് റിയാലിറ്റി. ഓക്കെ, ഇവന് വന്നിട്ട് വിചാരിക്കുന്ന ഇവൻ്റെ വൈഫ് ആലിസിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടി ഇതിലുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കളിക്കുമ്പോൾ കളിച്ചുതരാം. ബ്രോ കളിക്കുന്ന അതൊന്നും മിസ്സാക്കല്ലേട്ടാ. മിസ്സാക്കില്ല. ഞാൻ അതിൽ ഫുൾ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ തീർത്തു ഞാൻ ചെയ്തു. ബിക്കോസ് ഞാനത് അത് മാത്രമായിട്ട് സ്ട്രീം എടുത്ത് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ രാവിലെ നീക്കുന്നില്ല, അതാ പ്രശ്നം. ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് വന്നിട്ട് തോട്ട്
live ഇടാണ്, but you know, നൈറ്റ് കിടങ്ങാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് always late ആവും. That's the thing. Sarah trusted her gut, and her gut said Agent Nightingale was an asshole. Okay, he felt felt wrong, and it wasn't just the smell of stale booze. It was just It was in the way he flashed flashed his badge, pulled rank, the look in his eyes when he wanted answers. Okay, Where was Alan Wake? What was this about an accident? Where was his wife? And most importantly, why did she let Wake go? He wouldn't answer her questions. Federal business was all he'd say. Federal business. Okay. എന്തോന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം ആകപ്പാടില്ല കിട്ടിയായിരുന്നു, അത് ആമോ, ഷോർട്ട് ഗൺ ആമോ, ലിഥിയം ബാറ്ററീസ്, ഇത് മാത്രം മതി ഇപ്പോഴത്തേക്ക്. എത്ര ആരാ വിളിക്കുന്ന? Hello? The most stubborn man I've ever met. Yeah. Alice? Alice? Alan. Alan. I'm so afraid. Keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm here എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് കാട്ടിന് നടുക്കായിരിക്കും കേട്ടോ. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ആലിസ് ഭയങ്കര പാനിക്കാവും. The pipe wrenched itself loose from the bridge's steel framework. Wrapped in darkness, it floated in midair, twitching. For a moment, I didn't understand what I was looking at. The heavy object lurched at me with impossible force. I threw myself out of the way, but just barely. When I turned my flashlight on it, it shook in a dark rage before it flew at me again. ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഈ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോറി. അതാദ്യം, അതായത് ചെറുക്കൻ എഴുതുന്ന മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് ബിക്കോസ് മറ്റേ കിഡ്നാപ്പർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് വേണം, ആലൻ വേക്ക് നിൻ്റെ ഫുൾ മറ്റേ റാൻസമിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറയും. പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഇതാണ് ആ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഇൻ എ സെൻസ്. ബുള്ളറ്റ്സ്, ഓ നല്ല കാര്യം. റിവോൾവറിൻ്റെ ഉണ്ട, ഷോർട്ട് ഗണ്ണിൻ്റെ ഉണ്ട. ഇവിടെ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. ഓ, ഫൈൻഡേഴ്സ് കീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെസ്റ്റും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ആഹാ, നമുക്ക് അമ്മാര് മതി, നമുക്കിനി പോകാം. You don't have to be so contentious. ആരാടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന? You reached a train depot. I could see a railway bridge up ahead, and a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. I hope live reconnect ആയെന്ന്. Hello, I hope live reconnect ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. Yes, I think it is. എൻ്റെ എപ്പിക് ഗെയിംസ് എവിടെ? എപ്പിക് ഗെയിംസ് ബഗ്ഗായ.
brother. Epic Games buggai. Epic Games buggai, guys. What to do? Epic Games. Epic Game launcher end task. എൻ്റെ പൊന്നോ വന്നു ഗൈസ് കറണ്ട് അടിച്ചു പോവുകയാണ് ഗൈസ്. വെറുതെ ഒന്നുമില്ല, 3 ദിവസം കറണ്ട് പോയില്ല. അതിന് ഇവർ പ്രത്യാക്ഷേപം കാണിക്കുകയാണ്. ശേ അതന്നെ റൈറ്റ് വേർഡ്, ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് വേർഡ് റൈറ്റ്. അവർ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ കറണ്ട് പോക്കിയിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്തു, നേരെ താഴെ പോയി അങ്ങോട്ട് എൻ്റെ ഉച്ചക്കത്തെ മീൽ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കി. എന്തൊരു ലോഡാവുന്നില്ല എപ്പൊക്കെ. എപ്പിക് ഗെയിംസ് ബഗ്ഗായിട്ടാ ഇപ്പോൾ. അതിനൊക്കെ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇവിടുന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റൂല്ലേ? അന്നവയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? വെയിറ്റ് 1 സെക്കൻഡ്. ആട്ടൊക്കെ നീ ചാറ്റിലുണ്ടോ? എനിവൺ ദേർ? ഹലോ. അളവൊക്കെ ലോഡ് ആവുന്നുണ്ട്. ക്ലോസ് ദ പ്രോഗ്രാം. എന്തോ ടീം ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ. Epic Games. Okay, set it. So let's go back. കണക്റ്റ് ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ. ഓ എൻ്റെ വിരലടിച്ചു, എൻ്റെ പൊന്നിത് വേനയത്. Holy shit. Okay, set it. Let's go back. Continue ചെയ്യാം. എൻ്റെ പൊന്നെ, എൻ്റെ മുട്ട ആക്ച്വലി ഇടിച്ചു. I could find a car from there. എൻ്റെ മോൻ്റെ വേനയാര് വരല്. It's so fucking painful. Oh, വീങ്ങി ഇട്ടാ ലിറ്ററലി. അവസാനം ഫുൾ വീങ്ങി. Can't do shit right now. ആരാണപ്പോ അത്? Okay, let's go. Follow. Let's go. നമുക്ക് ഫോളോ അടിച്ചു പോവാം. That was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Everything in I hoped I could find a car from there.
ഡോർസ് ആണ് എളുപ്പമായിരുന്നു. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. അത്രേ ഉള്ളൂ, ഈസി. ഹലോ ഹലോ, റെഡിയായ റെഡിയായി ഓൾ സെറ്റ്, ഓൾ ഡൺ, ഓൾ സെറ്റ്. ബ്രോ ഇതൊക്കെ പുതിയ സാധനം. ഓബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തുവാ അമിനീഷൻസ് അല്ല, ഇങ്ങോട്ട് പോ. റെഡിയായി സെറ്റ്. Manuscripts. I slammed the door shut right in his smug face. He pleaded for me to open the door. True to form, the asshole actually thought I would obey. I had no sympathy left, no guilt either, not for him. I took a moment to savor the scream. ഞാൻ പാചകം ഡിസ്കോഡിൽ പോയി കയറിയിരിക്കട്ടെ. I bet I had a smile on my face. It was all that I had time for. The dark presence was inside the lodge with me. ഫുഡ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കാം. അപ്പോൾ as a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Switch to heavier. ഓ ഹെവി ടോർച്ച് ലൈറ്റ്, വലിയ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് കിട്ടി നമുക്ക്. ഓക്കെ സെറ്റ്. ഇവിടെ ഉണ്ടകളൊന്നുമില്ലേ? ഉണ്ട 42 ഫുള്ളായില്ല. ഇതൊന്ന് പൊട്ടി, അവിടുത്തെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടി. പക്ഷേ ഗ്ലാസ് അല്ല, ബൾബ് പൊട്ടി. ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതൊരു ഓപ്പൺ സ്പേസ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് എന്തോ ഒന്നുണ്ട്. ആമോ റീച്ച് ലിമിറ്റ, ഫ്ലാഷ് ഗ്രനേഡ്. ഇത്ര സാധനം ഇവിടെ തരണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടാവും. ഇത് തൊടുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വരും മിക്കവാറും. See, as expected. Did you call 911? Protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ട്. നമുക്കപ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റൂല? ബ്രോ ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റും.
വെറുതെ വന്നിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ട് സാധനം വേസ്റ്റ് ചെയ്ത്. പക്ഷെ സാധനം എയിമേ ഉണ്ട്, അതാണ് പ്രശ്നം. വെറുതെ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ശരി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. Bro, so easy. So easy. Checkpoint reached. Find vehicle. All good. And in the lights, you can't hurt them, okay? Otherwise, some on the concept and the same things. We door or come with you. Malakana Ponda. Bro, Nyan Paranya on the gacha games in. ഗാച്ച ഗെയിംസിൻ്റെ അത്രയ്ക്കും ഗ്രൈൻഡ് തോന്നുന്നില്ല. എനിക്ക് കുറേ ഹിഡൻ സ്കിൽസ് മാസ്റ്റർ ചെയ്യാനുണ്ട്. ബൈ കംപ്ലീറ്റിംഗ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ് ബോസസ് ആൻഡ് ഓൾസോ വെപ്പൺ അപ്ഗ്രേഡ് സ്കിൽ പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദോസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ഗെയിം ആക്ച്വലി കുറേ മുമ്പ് വെയിറ്റ് ചെയ്തൊരു ഗെയിമായിരുന്നു. ഇനിയൊരു ഗെയിമുണ്ട് ആക്ച്വലി, അത് റിലീസ് ചെയ്ത് ഉടനെ വന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൽ കണ്ടന്റ് ഞാൻ നോക്കും. അതാണ് അനാൻഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അനാൻഡ വന്നിട്ട് ഒരു ഗാച്ച പ്ലസ് ഒരു GTA ആനിമേ വൈബിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ആക്ച്വലി. ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായത്. അത് ഫ്ലെയർ അല്ലേ അത്? ഫ്ലെയർസ് ആക്ച്വലി 1-നെക്കാട്ടും അലൻ വേക്ക് 2 ഭയങ്കര രസമാണ്. അത് എന്താന്ന് നമുക്ക് 2 കളിക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചറിയാം. ഭയങ്കര ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അലൻ വേക്ക് 2-ൽ. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഫോക്കൽ പോയിന്റ്. Just watching, I'm waiting for the same now. Yeah. പക്ഷേ ഒരു ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്ട് ഗൂഗിൾ പേര് മാറ്റിയത് മാത്രം മനസ്സിലായില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നല്ല പേരായിരുന്നു. The darkness surged towards me, sucking everything loose from the ground into its depths, tugging at my clothes. I saw the flare the kidnapper had dropped and threw myself towards it just as I felt my feet leave the ground. The darkness embraced me with the force of a tornado. Somehow I managed to light the flare. The darkness roared and cast me away. I fell toward the dark waters of the lake far below. ഈ എൻ്റെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എടുത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു മേ ബി. അടുത്ത ഫൈറ്റ് സീൻ
Dapachu! Oh, chatta ഞാന് റിവേഴ്സ് ഗിയർ എടുത്ത് കൊന്നു തന്നെ. പിന്നെ വേർബേ സ്റ്റോറി is literally starting after one okay and okay when the means it's really starting after one chapter മറ്റേ KGF ന്റെ ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അതിൽ കഥ ഇനി ആണെന്ന് ആരംഭിക്കുന്നതൊന്ന്. ഓ അങ്ങനെ ലൈക്ക് വൺ തിങ് ഈ MMO വന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടിയും ഓപ്പൺ വേൾഡ് ആയും കൂടി ഇറ്റ്സ് റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ. More than a usual പുറകെ നിന്നു. യെസ് നല്ല ലൈക്ക് മോസ്റ്റ് ഗെയിംസിന് ചെയ്യാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബ്രോ. ഇന്ന് ട്രാവലിംഗ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ. പിന്നെ പറഞ്ഞാണ് വോയിസ് കണ്ടന്റ് വെച്ചത്. ഞാനൊരു സാധനം അതിലൊരു ഇതുണ്ട്, ഞാനൊരു ആ എബിലിറ്റി അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇന്നലെ പന്നി സീറ്റും എനിക്ക് കാണിച്ചത്. എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഏതാ ഫ്ലൈങ് ആണോ ചെവി കാണിച്ച് തന്ന ഹാർഡാണോ ബ്രോ? ഡിഫിക്കൽട്ടി ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇത് ഹാർഡാണ്. നൈറ്റ് മെയർ അൺലോക്ക്ഡ് അല്ല. ഞാൻ ഫസ്റ്റ്
ഇത് ആലൻ വേക്ക് 2 കളിച്ച നൈറ്റ്മെയറിലായിരുന്നു, ഹാർഡസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽറ്റിയിലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിൽ നൈറ്റ്മെയർ അൺലോക്ക്ഡ് അല്ല. ഫസ്റ്റ് പ്ലേ ത്രൂ കളിക്കാതെ ഐ തിങ്ക് നൈറ്റ്മെയർ ഇതിൽ കളിക്കാൻ പറ്റൂല. ഞാൻ കുറേ നോക്കി, ഞാൻ എക്സ്ട്രീം കളിക്കാൻ നോക്കി. ഇത് ഹാർഡാണ്. ലൈക്ക് ഈസി അല്ല, സ്റ്റോറി ബേസ്ഡ് അല്ല, കുറച്ച് ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയാം. 3 സ്റ്റേജിൻ്റെ നടുക്കത്തെ ഒരു ലെവലാണ് അത്. I think live reconnect ആയില്ലേ? I think reconnect ആയി. Yes, it's reconnected. Reconnected. Yes. Oh, just wait. Reconnecting again. Epic Games close. Well played. Shit. Epic Games. Karach എന്താ ചെയ്യുന്ന? Karach. Alan Wake. Go back. One, two, three. Karach and then Karach. Let's see what is Karach doing. Coach busy അവിടെ. So wait, Alan Wake എന്തുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ആയില്ല? Brother, again. ഇല്ല ഓപ്പൺ. ഓ, 2 വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന ബ്രോ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. 2 വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, വേറെ ഒന്നുമില്ല. Close the program. Epic Games launch. Wait. ഇപ്രാവശ്യം എന്തോ ഇരിക്കുന്ന നിനക്ക് എപ്പിക് ഗെയിംസിൽ ഫ്രീ ഗെയിംസ് എന്തായിരിക്കുന്ന? ഒരു എപ്പിക് ഗെയിംസ് അതും പോയാ. വയർലെസ് കണക്റ്റ് ആയി. കണക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ വാ. Certain flashing images on like explicit. തിരിച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന അപ്പോ do I need to fight again? നീ വയ്യ ബ്രോ തിരിച്ചും ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ. തിരിച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ ഹിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. നോട്ട് ഈവൻ നോ വൈ.
All done. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം വന്നിട്ട് കറണ്ട് പോയാ. Picked up 3 batteries. എനിക്ക് അതൊരു ഇൻവേർട്ടർ വാങ്ങണം കേട്ടോ. $42 emanations. Shit. 42 ammunitionന്റെ മേലെ എനിക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ബ്രോ. Reach the limit. എടുക്കാമല്ലോ. എല്ലാം വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയ സുഖമല്ല. It was really good. Ups and downs ഉണ്ടാവും. സോ നമുക്കത് നോക്കാം. യൂസ് ആണ് യൂസിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ അവിടെ ഇല്ല നോക്കിയിട്ട് വരാം. പ്ലീസ് കീപ് ഔട്ട് ഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺസ് ഓൺലി. എൻ്റെ അപ്പുറത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റൂലല്ലേ. ഇവിടെ ഒന്നും പോയിട്ടൊന്നും കളക്റ്റബിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. നത്തിങ് ടു കളക്ട് ഹിയർ. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. The coal mine wasn't far now. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. ഓ കുറേ കറക്റ്റാട്ടോ പറഞ്ഞു. എപ്പോഴും നൈറ്റിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇപ്പോഴാട്ടോ രാവിലെ കളിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വണ്ടി എടുത്ത് വന്നാൽ മതിയിരുന്നില്ലേ? എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട. പിന്നാണെങ്കിൽ വന്നിട്ട് 2 മിനിറ്റ് 2 അല്ല 10 സെക്കൻഡ് ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിതക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഡ്രൈവ് അത്രേ ഉള്ളൂ. Little by little, without realizing it, I'd come to believe that the story in the manuscript was coming true. The current of its narrative had taken me deeper and deeper into dark waters. Alice had been taken from me. Barry was probably in jail. I was a fugitive from the FBI. The whole world taken over by the dark presence was trying to destroy me. It all felt real, but it matched a textbook case of insanity. കളക്റ്റബിൾ ഇവിടെ എന്തിനാ വന്നപ്പോ? ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് വരാതെ വണ്ടി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ തീർക്കാം.
ഒരു പഴയ വണ്ടി ഇരിക്കുന്നു അവിടെ, ഒരു വീട് ഇരിക്കുന്നു. ഓ ഇത് ഓടിക്കാൻ പറ്റും. വൈറ്റ് വാട്ട്? ഇത് ഓടിക്കാം. ആ വണ്ടീനെ കിട്ടത് വേണ്ട, അത് മറ്റേ വണ്ടി മതി. This is Pat Main, and you're listening to KBF FM. Folks, I want to apologize for kind of abandoning you to that looping music track last night, but I was detained. You see, I encountered a big-shot G-man with an itchy trigger finger who could use a lesson in manners and a boot in the ass. Not necessarily in that order either. Now, folks, I know I'm not being very informative here, and I apologize for that. I really should just keep quiet, but I'm just so peeved right now. Because some people just shouldn't be carrying badges. I'm just glad that our Sheriff Breaker was there to straighten things out. And if someone I met last night is listening, let me just say, I'm sorry if my mouth got you in trouble. I'm pretty sure you're not the bad guy here. Godspeed, son. I hope you know what you're doing. Now, on a lighter note, I'll be talking to Dr. Nelson all morning. But first, a little music. ഇത് ഫുൾ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലമല്ലേ? ഓ ഇതന്നെ കറക്റ്റ് പാത്ത്, ഇതന്നെ കറക്റ്റ് പാത്ത്, ദിസ് ഇസ് റൈറ്റ് പാത്ത്. ഇത്രയും ദൂരം നടക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടാവും ലിറ്ററലി പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഓ ആ വണ്ടി എടുക്കാൻ. ദാറ്റ് വണ്ടി ലുക്സ് സോ ഗുഡ്. ഓടിക്കല്ലേ? യാ ഇത് ഓടിക്കല്ലതാ. ഇത് കിട്ടില്ല വണ്ടി, കിട്ടില്ല വണ്ടി. ഫൗണ്ട് എ റിയലി ഗുഡ് വെഹിക്കിൾ. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് കാർ. എന്തുമായിരിക്കും അവിടെ? ഇതല്ല നമ്മളെ ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ നിന്നൊന്നും കണ്ടോണ്ടിരുന്ന നമ്മള്. Welcome back to KBF FM. Hope you enjoyed that tune. Now, Doc, you were talking about life and finding that special someone, that soulmate. Well, you were talking about that. I was saying I don't buy it. Well, see, to me that's strange because I always pegged you as a hopeless romantic. Oh. You got me there, Pat. But I think love's where you look for it. And you need to do a lot of looking, sure. But the idea that there's that one special person out there for you, and if you miss that chance, it's gone forever and you're forever incomplete. I mean, isn't that depressing? Or, heck, childish even? Hey, there's plenty of fish in the sea. And apparently a fisherman has a fishing analogy for everything, but what you're saying, isn't that a little harsh? Well, no. What I am saying is that your potential for finding that connection isn't limited to what's essentially a chance encounter. How is that harsh? Yeah, well, I guess that's a nice thought, but let me say something personal here. Okay. Now, well, I don't disagree with you exactly, but I can't really fit that together with what I feel, what I felt for someone, because she was the one. She was. And I let her drift away from me. Maybe I didn't put in the work, I don't know, but, well, since then, and it was a long time ago, but since then there hasn't been anyone, not like her. And I'm not saying I dwell on her or haven't moved on. I like my life. I'm not living in the past, but I do miss the way she completed me. You can't argue with the heart, Pat. I'm sorry, folks. I had kind of a scary experience last night, and let's just say it's shaken a few things loose. Okay. ഇനി നമുക്ക് പോവാം. എന്താണ്
Oh, wait. Mortal! Squad 1 qualifiers, okay. Okay. Hare Ram Hare. Wait, and YouTube. Turn tab open in Central. La la ra 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 da ra 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 na da ra 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 na 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 na. ഇത് ആദ്യം വരണ്ടല്ലേ? Why ഇത് വരുന്നില്ല? That's my question. നമ്മുടെ പഴയ മറ്റേ ഈ വണ്ടി മിറാഡോ പോലത്തെ വണ്ടി. This is so fucking good, man. ഇതെന്തരത്? Reach the coal mines. Before that you have to ഇതിലെ മാപ്പ് കിട്ടത്തില്ല ബ്രോ. അതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ് അബൌട്ട് ദിസ്. സോ ആലൻ വേക്ക് 1 എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മാപ്പ് ഇല്ല ഇവിടെ എവിടെയും. For Mott, spying on the writer on the ferry had been a disappointment. His boss had made Wake out to be something special, but Mott hadn't been impressed. He'd gotten a good long look at the wife, though, and he liked what he saw. Mott had fantasized about goading Wake into a fight, but it hadn't happened. Still, he'd get his chance to see if the writer had anything in him. He'd been... സ്റ്റാമില്ലാത്ത വീക്ക്. ഓ Bright Falls coal mine. I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. Bright Falls coal mine. Okay, well, there was some earlier residents in the area. The true genesis of the town Bright Falls falls into the foundation of the Bright Falls Mining Company and the opening of the Bright Falls coal mine in 1878. Although the work was hard and dangerous, many immigrant Germans, Poles, and Italians, Finns, Swedish, among others, worked in the mine. Okay, worked the mine. Blah blah. Then While lucrative at the first,
the mine steadily declined in the 20th century. The seams were rich. The seams were rich, but hard to get at it, and the volcanic activities in the areas made the mine shaft particularly dangerous. Another manuscript. With Nightingale gone and the night wind blowing in through the broken studio window, Maine stared at Sarah. The sheriff looked away. Maine's voice shook with barely controlled anger. That boy's doing more drinking than thinking. I hope you know what you're doing, Sarah. He's got a sickness in his eyes. You take my word for it. He wants Wake for a reason, and it's not for anything good. Not a native bit actually stream. Okay, in the 1970, a volcanic eruption below the Cauldron Lake, while the relatively minor, caused most of the deep mining tunnels to collapse or flooded. 32 miners lost their lives in the calamity, and the mining around the Bright Falls came to a final stop. Now, many of the remaining buildings are protected as historical remarks. അപ്പോൾ കോൾഡ്രൻ ലേക്കിൽ ഉണ്ടായ വോൾക്കാനിക് എറപ്ഷൻ ആണ് ഇതിന് കോസ് ആയത്. അല്ലേ ഓടുന്നില്ല മേലെ. Caution. I didn't want to go outside. Cops were looking for me. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back. Or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. Okay. Oh. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. The bastard never showed up. വൈകിട്ട് വന്നിട്ട് വന്നില്ലടേ പാവം. Wait. Where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around by you. You want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? 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 I'm gonna kill him. I had to get to Mirror Peak. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏത് വഴിക്കാ പോവുക ബ്രോ? ആഹാ. It was close. Maybe closer than ever before. Leave the building? How? എങ്ങനെ? ലീവ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ. ആ ഇവിടെ വഴിയുണ്ട്. Torch. Tunda flat thermos. Vamos dar maar het thermos. When Thomas Zane fell for Barbara Jagger, it happened fast. She was young, vibrant, and beautiful, full of life. He had never been a very happy man, and without any seeming effort, she had changed all that. Zane felt good for the first time in his life. Everything she did was another piece of a jigsaw puzzle he hadn't even known he'd been missing. And best of all, she made the words flow, strong and sharp.
She was his muse. Bro, there's so much up here to fight എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. Come here. പൊട്ടിയില്ല ബ്രോ. ഞാനത് പൊട്ടും വിചാരിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ. ഞാൻ അത് പൊട്ടിച്ചിട്ടേ കൊള്ളത്തുള്ളൂ. ബ്രോ സ്റ്റിൽ വൈ അടിയാണവേ? ഓക്കെ റെഡി ആയില്ലേ? എനിക്കറിയത്തില്ല എന്ത് പറ്റി. KCB ചാറ്റതാ. KCB അതിലായിട്ട് വിൽക്കുന്ന KCB പണി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക രാവിലെ തൊട്ടിട്ട്. ഇവിടെ നല്ല മഴയുടെ ഒരു സൂചന ഉണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഞാൻ ഇത് പൊട്ടിച്ചേക്കട്ടെ. അത് തീർന്നു. കുറച്ച് ഉണ്ട വീർക്കട്ടെ വീട്ട്. നീ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. എനിക്ക് വയ്യ. സിമ്പിൾ. ഓരോ ഐറ്റത്തിനൊക്കെ വന്നിട്ട് തീർന്നു. KCB നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചാലോ? നല്ല ഐഡിയ. KCB നമ്മൾ വാങ്ങിക്കായിരിക്കും നല്ലത്, ഇതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഫ്ലാഷ് ബാങ് ഗ്രനേഡ്സ് കിട്ടി. വളരെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാ? ഇതാണേ ഇത്. എല്ലാ ഐറ്റംസൊക്കെ പുറകിലോട്ട് പോയിട്ടേ നോക്കിയിട്ട് വരാം. നമ്മുടെ മല്ലു ട്രാവലർ അവിടെ പോയി. മല്ലു പുള്ളി വന്നിട്ട് കാണാനില്ല. ഞാൻ എന്തിനാ ഇപ്പോൾ അവിടെ കയറി എന്തിനാ? ഓ ഓപ്പൺ. വാട്ട് അന്തര്? ഓ ഐ സി. ഇങ്ങനൊരു കിണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഡെബ്രോണിക്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പോടാ. ഇത് പാരാത് ZDSP യാ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തോ പറയുന്നത്? ഞാൻ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പോയില്ല. തറയിൽ വെള്ളം കേട്ട് തറയിൽ വെള്ളം കേട്ട് മനസ്സിലായില്ല. ഓ തറയിൽ വെള്ളം കേട്ട് കിടന്നു മൂടിൽ കുത്തി വീണുന്ന. ഓ തറയിൽ അങ്ങനെ അതെന്തോ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി. തറയിൽ വെള്ളം കീട്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. കിടന്ന് മൂടും കുത്തി വീടുന്ന. എങ്ങനെയുണ്ട് നിന്റെ ബം? എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ? ഞാൻ അങ്ങനെ വീണിട്ട് എൻ്റെ ഊരയും കുത്തി വീണിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി. അത് നല്ല പെയിൻഫുള്ളാണ്. ചന്തി വീണേക്കാട്ടും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചന്തിൻ്റെ ചെറുതായിട്ട് മേലെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, ആ മറ്റേ പെൽവിക് ബോൺ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നല്ല സുഖമായിരിക്കും ഒരു കുറച്ച് കാലത്തേക്ക്. വേന പോകത്തില്ല. ഞാനാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേനേൻ്റെ അവിടെ തന്നെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഐഡക്സ് എന്തെങ്കിലും തേച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പുറത്ത് ലൈക്ക് ഒരു ആ വേദന ചെറുതായിട്ടൊന്ന്
ആസ്വദിക്കാൻ. ഏയ് ഓ കെട്ടിക്കിടന്നാ. ഓക്കെ 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 കേട്ട് കിടന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇവിടെ വീട്ടിലാണോ പുറത്താണോ? ഓ അത് ഫോക്കസ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിവാണ് കേട്ടോ ഒരു ബുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത്. ആദ്യം ഞാൻ ഒരു പുതിയൊരു പ്ലാനറ്റ് ഉണ്ടാക്കും മനുഷ്യന്മാർക്ക് ജീവിക്കാൻ. മനുഷ്യന്മാർക്ക് ജീവിക്കാം. എന്നിട്ട് മനുഷ്യന്മാരെ മാത്രം അവർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബാക്കിയില്ല എല്ലാ പ്രാന്തന്മാരും ഇവിടെ വയ്ക്കും. ഇങ്ങനെ വരിക. അതാണ് ആദ്യത്തെ പ്ലാൻ. ഇങ്ങനെ വല്ലതും കഴിവ് കിട്ടിയുള്ളൂ. ഐ മീൻ എബിലിറ്റി വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. The only way to reach the hillside ahead was to go through the building. I had to find a way to avoid electrocution. Electrocution. അവിടെ കുറേ ഉണ്ടല്ലോ. വിച്ച് മീൻസ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഫൈറ്റ് ഉണ്ട്. എനിക്കറിയാം. ലിറ്ററലി ഫൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. നോ ക്യാപ്പ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ടോ. അതൊക്കെ നല്ലത്. എല്ലാവരും ഒറ്റ അടിക്കും കേട്ടോ. കമാൺ. എന്റെ പ്ലാൻ സക്സസ്ഫുള്ളി ഫെയിൽഡ്. എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പണി കിട്ടും. ടോട്ടൽ 3 സ്പോട്ടിൽ നാട് ബോത്ത് ലെഗ്സ് കൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറി ഇടിച്ച് ശുഭം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്ലിപ്പായിട്ട് എൻ്റെ വിരൽ കുത്തിയിട്ടുള്ളൂ മേലെ ഫുഡ് എടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത്. നല്ല രസമായിരുന്നു. ഇപ്പം എനിക്ക് കാല് കുത്താൻ വയ്യ വിരൽ. എല്ലാവർക്കും ഓരോ സംഭവങ്ങളല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഞാൻ ഇത് എയിം ചെയ്തിരിക്കട്ടെ. അത് നല്ലത്. ബിക്കോസ് എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് വേണം. എല്ലാവരും വന്നിട്ട് വേണം അത് ഫയർ ചെയ്യാൻ. ബ്രോ ഇത് നടക്കൂല കേട്ടോ. അൺലക്കി പേഴ്സൺ. അപ്പുറത്ത് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇത് ചൊറയെന്നറിയോ? കുഴപ്പമില്ല. ഇനി വരട്ടെ. ഇന്നിവിടെ വരണം. എന്തായാലും ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരണം. ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ. എല്ലാവരും വരട്ടെ. എല്ലാവരും സൈഡിലോട്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഡേ 1 ബാക്ക് പെയിൻ, ഡേ 2 ഡേ 1 ബാക്ക് പെയിൻ, ഡേ 2 and 3 ലെഗ് പെയിൻ. വാവ്. പക്ഷേ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചില വേദന നല്ല രസമാട്ടോ അനുഭവിക്കാൻ. ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ചില സമയത്ത് ചെറുതായിട്ടൊരു മറ്റൊരു പെയിൻ ഇല്ലേ. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വേദനേൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിങ്ങനെ അമർത്തിയിട്ട് ആ വേദന ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടതാണ്. സാഡിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ വേദന ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ഒരു സുഖമല്ലേ അത്. സംടൈംസ് എപ്പോഴും ഇല്ല. അതൊക്കെ ഓഫായി. ഇനി അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇനി തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ലോഡ് ആൾക്കാരുണ്ടോ? അങ്ങനെ കണ്ട ഉണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും? കണ്ടത്തോട്ട് കാണാൻ പാടില്ല. അത് കൊണ്ടോ എനിക്ക്.
സൈക്കോ. ആ പുറകോട്ടടിച്ച് കണ്ടീസ്. ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല. നിനക്ക് പ്രാന്താടാ. ഏയ് അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. ഒരു സ്പെസിഫിക് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു വേദന ഉണ്ടാവും. ചില്ലറ കയാണെന്നാ. ഞാൻ എപ്പോഴും അമ്മേൻ്റെ അമ്മ വന്നിട്ട് അത് ഇരട്ടകൾ ഒഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വേദന മാറും എന്ന് പറയും. എൻ്റെ അമ്മ ഇരട്ടയാണ്, ട്വിൻസാണ്, അമ്മയും അമ്മേൻ്റെ സിസ്റ്ററും. ഞാൻ പോയിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് നടുവ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മറ്റേ തൈലം കിട്ടി വെച്ചാൽ അമ്മയുടെ അടുത്ത് അമ്മ ഈ പേരിലും കൊണ്ട് മേക്കി അങ്ങോട്ട് വിട്ടേന്ന് പറയും. ആ വേദന ഇങ്ങനെ പൊളയണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം അത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ. എനിക്ക് നടുവിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് ഒഴിയാൻ പറ്റില്ല, ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഒഴിയാ. ഓ ഇതൊക്കെ വീടായിട്ട് 6 ഉണ്ട് കാണാൻ. സുഖമോ? ആ സുഖമല്ലേ നിനക്ക്? വേറെ സുഖമായിരിക്കും ആക്ച്വലി. Maybe. ഞാൻ ഷോർട്ട് ഗൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഷോർട്ട് ഗൺ ഉപയോഗിക്കട്ടെ കുറച്ച് നേരം. വലിയ ആരെങ്കിലും ബോസ് വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ വലിയ ബോസ് ഒന്നും വരുന്നൊന്നുമില്ല. ആ ഇവിടെ എന്താ one shot. Put unda or gatteni. Undagalundo vilpaniki. Wait a minute. Not bad. ഇതൊന്നുണ്ടോ ആക്ച്വലി? ആ നോക്ക്, സോഫയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫ്ലാസ്ക് വെച്ചേക്കും. ബ്ലാസ്ക് എന്താ? ഫോളോ manuscript. Some of the Taken retained echoes of their former selves, but these were just the nerve twitches of a dead thing. Nothing remained but a shell covered and filled with darkness. In most cases, these puppets were enough for the purposes of the dark presence. But for anything more elaborate, as with the writer, it was different. It needed his mind. And so rather than taking him over completely, it merely touched him. അങ്ങനെ ഇത് വഴിയുണ്ടോ? വഴിയുണ്ട്. ഓ ഇനി മേലോട്ട് കയറാനും പറ്റൂല. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ ഫൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഉള്ളു കയറും. ഓപ്പൺ ലൈറ്റ് എന്തോ ഉപയോഗിക്കാൻ തോന്നുന്നു. വെരി ഗുഡ്. ഇല്ല ലൈറ്റ് ഞാൻ കൊണ്ടു കളഞ്ഞു. ഈ വണ്ടി There was എടുക്കാനാണോ? no way the flashbang grenades were standard power company equipment. ഓക്കെ, ഈ വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെ എന്തിനാ ബ്രോ? റീച്ച് മൈനർ പീക്കാ. ശരി, ഇവിടെ എന്തായാലും അത് നോക്കിയിട്ട് പോകാം. ബാക്കിലോട്ട് വഴിയില്ല. വരട്ടെ, ഫുഡ് കഴിച്ചോ നിങ്ങളൊക്കെ?
ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. തറ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ പിടിപ്പോഴും. ഓക്കെ, ഇവന്മാർക്കൊക്കെ ഇതേ പറ്റത്തുള്ളൂ, എറിയാൻ പറ്റൂല. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു ഇപ്പോൾ. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കഴിച്ചു. വേറെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല. തിരിക്കട്ടെ. എന്തൊരു ചെയ്യും പോകും, എന്തൊരു ചെയ്യും പോകും. പെട്ടെന്ന് 8 വാച്ചിങ് വന്നാ. 8 വാച്ചിങ്, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ഗൈസ്. ഹായ് വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. നെക്സ്റ്റ് manuscript shooting. Let's go. I stared through the bars of the jail cell. Barry stood behind me, swaying on his feet, looking as ill as I felt. Agent Nightingale stood on the other side of the bars with Sheriff Breaker. Nightingale had a stack of manuscript pages in his hand. He seemed unhinged as he gloated. Well, I've got you now, Raymond Chandler. It's all here. All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. Wait, Nightingale എങ്ങനെ? How did he get the manuscripts? കിട്ടാൻ വഴിയില്ലല്ലോ. ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഓത്തറിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഇല്ല. നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ദെൻ നൈറ്റിംഗേളിന് എങ്ങനെ കിട്ടി? ആഹാ, അത് സേവ് പോയിന്റ്. മേലോട്ട് പോയിട്ട് വരാം ആദ്യം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. അത് ബഗ്ഗായിരുന്നു കേട്ടോ. യൂട്യൂബ് ബഗ്ഗാണ്, യൂട്യൂബ് ബഗ്. ഇനി ഇത് മോന്തി ട്യൂഷന് പോണതാ. ഇനി ഇത് മോന്തി ട്യൂഷന് പോണാ. ഇതെന്താ ഇവിടെ എന്താ? സപ്ലൈ ക്രേറ്റ്സ്. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, എടുക്ക ബ്രോ. ഒരു സാധനം എടുക്കുക വന്നാൽ അപ്പ വന്നാലും പുറകെ ഒരു ഉറപ്പില്ലാതെ. പോയേ, കുഴപ്പമില്ല, നോ പ്രോബ്ലം. 1 വീക്കായി പോയിട്ട് എന്നാ കുഴപ്പമില്ല. ട്യൂഷനല്ലേ, ഇല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ട്യൂഷന് പോയിട്ടും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ സിലബസിൻ്റെ കുഴപ്പ, പഠിച്ചാലും പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ. I had no real plan. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. അത്രേ ഉള്ളൂ. ലൈറ്റ്സ്. വെയിറ്റ്. പമ്പ് ഷോട്ട് ഗൺ. ഓക്കെ, S186 ഡബിൾ ബാരൽ നിന്ന് മാറ്റാം. നമുക്ക് ഷോട്ട് ഗൺ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് മാറ്റാം. ഇഷ്യൂ. ഇതാട്ടെ, ഇത് ഭയങ്കര ഇതെന്ത് പറ്റി? ഇഷ്യൂ ഗണ്ണാണേ കിട്ടിയത്. എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടപ്പോ? അങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. സോ ലെഫ്റ്റിലോട്ടൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം. അവിടെ ഇരിക്കും, പോയിട്ട് വരാം ഞാനത്. പബ്ജിയിലെ ഷോട്ട് ഗണ്ണാ. യെസ്, പബ്ജിയിലെ ഷോട്ട് ഗണ്ണാണ്.
വിഷയം കേട്ടോ ഈ ഷോട്ട് ഗൺ. നോ ക്യാപ്. പബ്ജിയിലെ ഷോട്ട് ഗൺ അതിനെ സെയിം. ഇത് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കണ്ടേ ഇത്? പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ബുള്ളറ്റ് ഇങ്ങോട്ടാണോ പോണ്ടത്? വെയിറ്റ് എ മിനിറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് എന്തിനാ പോണേ ഞാൻ? വെയിറ്റ്. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് എന്തിനാ പോകുന്നത്? വെയിറ്റ് റീച്ച് ദ ടോപ്പ്. ഹലോ, രണ്ട് സൈഡും പോണ? ആ ഞാൻ കൺഫ്യൂസ് ആയതാണോ അതോ രണ്ടും സെയിം സ്ഥലത്തോട്ടാണ് എത്തുന്നത്? DBS ഉണ്ടാകുമോ? DBS ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പണ്ണൊന്നും വരാം എല്ലാവരും. DBS മാത്രം വെക്കട്ടെ വരും. അപ്പോൾ എൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ഇവന്മാർക്ക് വരാൻ എങ്ങനെയാ തോന്നുന്നു ബ്രോ? ഞാനിപ്പോൾ അതിലൂടെ പോയിട്ട് ഇതിലൂടെ വരണേ ഞാൻ ആക്ച്വലി. എനിക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം രണ്ട് സെയിം സ്പോട്ടിലോട്ടാണ് എത്തുന്നത് എനിക്കറിയണം. എനിക്ക് അവിടെ ഒരു വീടുണ്ടോ? മേ ബി അതിലോട്ടായിരിക്കും എത്തണ്ട. ഓക്കെ, ഫ്ലാഷ് ബാങ് ഗ്രനേഡ് എന്തായാലും ഇടേണ്ടി വരും. ഓ അത് മാത്രമല്ലെങ്കിൽ പെടും കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ. ഓ മേ ബി വട്ടം കറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ എത്തുന്നത്. ഐ മീൻ ഇഷ്ടമാണോ ഓട്ടോ കറക്റ്റ്? വട്ടായും സത്യം. ഓട്ടോ കറക്റ്റ് എപ്പോഴും എനിക്ക് പണി വരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓട്ടോ കറക്ഷൻ എപ്പോഴും ഓഫാക്കി ഇടാറാണ്. സ്പെല്ലിങ്ങിനും എല്ലാം തപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഗൂഗിളിൽ പോകും. ലൈക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പെല്ലിങ് അത്രയും ഇഷ്യൂ വരാറില്ല എനിക്ക്. ബട്ട് അറ്റ് ടൈംസ് ചില വാക്കുകൾ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻസ് കൊടുക്കാൻ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ? ഓ ഫ്ലാറാമോ കിട്ടി, ഫ്ലാഷ് ബാങ് ഗ്രനേഡ്, ഷോട്ട് ഗണ്ണിൻ്റെ ഉണ്ട. ഓ ഓപ്പൺ. തുറക്കടാ സാധനം. തുറക്കാൻ പറ്റൂല. നിൽക്ക് ഇവിടെ വെച്ചോ തുറക്കട്ടെ. ഓ തുറന്നു കിട്ടാ. പക്ഷെ ഉള്ളിലൊന്നുമില്ല. വി ഗോട്ട് സ്കാംഡ് ഗൈസ്, സ്കാംഡ്. ഓ അടുത്തത് പോവാ. ആ മംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഗൂഗിൾ കീബോർഡ്. സത്യം മംഗ്ലീഷൊക്കെ വന്നിട്ട് ലിറ്ററലി ഗോട്ടഡ് ആണ്. മംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അറിയാതെ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല, ഗൂഗിൾ കീബോർഡൊന്നും ഇരിക്കാനേ പാടില്ല. ഓ ഇത്രയും ഒരു മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഇത്ര ഉണ്ടായിട്ട് മംഗ്ലീഷ് ഗൂഗിളിന് അറിയില്ലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ഗൂഗിൾ ടേക്ക് നോട്ട്സ്. കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളല്ല, കുറേ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ട് മംഗ്ലീഷൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കണം, കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓ ഈ വെട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായത്. എല്ലാം ഓക്കെ. കാം ബിഫോർ ദ സ്റ്റോം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. പിന്നെ അടാ സെയിം സാർ. കാം ബിഫോർ ദ സ്റ്റോം. The dark presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice? എന്താ കുരിശൊക്കെ ഇവിടെ? ഓ നമ്മള് സെമിത്തേരി എത്തിയിട്ടാ. Graveyard shift. Bro, Fast and Furious. Fast and Furious check now. Bro, come here, come on. Why running? ചെറുക്കണ ലോക്ക് ആയിട്ടാ.
പെർ മന്ത് എത്ര $10,000 തന്നെ ഗൂഗിളിന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് തരാം. ഗൂഗിൾ അത് നല്ല ഓഫറാട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് മോഡൽ. എങ്ങനെ മംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇടാം. പഠിക്കുന്നവർക്ക് മാസം ഇത്ര ഫീ. കുറച്ച് പാടാണേ മലയാളമൊക്കെ. അതും ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഇഷ്യൂ ആണ്. Flashbang. Reach the minor top. The place was dead, a ghost town. Had been for decades, maybe a century. Almost century ആയല്ലോ. Century ആയിട്ടില്ലല്ലോ. എത്ര 90 അല്ല 1878 വന്നത്. This is business. അത്രേ ഉള്ളൂ. ബിസിനസ് ആയിട്ട് ബ്രദർ. ഹലോ. ഇതിന് കഴയാട്ട. കഴയ്ക്ക് മരുന്നില്ല. എല്ലാ തെർമോ ഫ്ലാസ്കും നമുക്ക് മിസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഹലോ, നിങ്ങളത് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിനെ കുറിച്ച്? The place was dead, a ghost town. Had been for decades, maybe a century. ഞാനതാ വിളിച്ച് ബ്രിഡ്ജിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന താഴെ ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാവും വിചാരിച്ച്. ഈ manuscript വായിച്ചെടുത്തില്ലേ? Things were never as simple in real life as in fiction. Casey I lost count of the times I had wished there'd be a clear reason for my writer's block. Something to fight. Something to lash out on. There wasn't. I was filled with doubt. I was nothing like the hero in my books. Alex Casey had gone through his life with single-minded determination, never wavering from his goal. Even now, I was angry at myself, angry at Alice, angry at Barry. I was fumbling and I had no plan. Okay. ഒരു പ്ലാൻ ഇല്ലാതെയാണ് ഇപ്പോൾ വൈഫിനെ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നാ പുള്ളിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ചാടാം. ഓട്ടയെ കൂടി പോയാൻ പോകുന്നത്. Grave Peaks, okay. Originally founded in 1928, the Grave Peak George mining town was one of the permanent settlements for the Bright Falls Mining Company, built for its workers nearby graveyard. Is the testament to the dangers to the miners face on daily basis. Most of the men who lost their lives over years has been buried where. ഓക്കെ, അതായത് ഈ മൈൻസിൽ വന്നിട്ടും ആ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ട ഗ്രേവിയോട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ മരണപ്പെട്ട അവിടെ ശവക്കല്ലറയാണ്. ഓക്കെ. A grim reminder to be careful for those who remained. Okay. Grave Peak George was abandoned almost overnight when the Bright Falls Mining Company closed doors in 1970. Okay. Quality check. ഇതിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? you can't go there, right? ഇതിനുള്ളിൽ പോകാൻ പറ്റൂല. ഈ ഫ്ലാസ്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഇത് അച്ചീവ്മെന്റ് ആണോ? സം സോർട്ട് ഓഫ് അച്ചീവ്മെന്റ് അറിയത്തില്ല. ബാറ്ററി വേണ്ട. തെർമോ ഫ്ലാസ്ക്. അങ്ങോട്ട് പോകാനും പറ്റൂല. Can you go inside here? ഇത് തുറക്കാനൊന്നും പറ്റൂല അവിടെ. ഇന്നലെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ 2 ആയിരുന്നു. ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പ്രസന്റ് ആവുന്ന 9 out of 50 സ്റ്റുഡൻസാ. വൗ, ഫാന്റാസ്റ്റിക്. നല്ലതാ. ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇതിന് ശേഷം പ്രസന്റ് ആയ 30 പേര് ഏതാല്ലേ?
എനിമീനെക്കാട്ട് അടിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫ്രെയിംസ് കാരണം കേട്ടാ. അതും ജസ്റ്റ് 1 ഡേ ടൂറിന് പോവാത്തവരാണ് മെയിൻലി വന്നത്. ഇവിടെ പോയി ടൂറൊക്കെ ഒരു ദിവസം ഒന്നും പോകട്ടെ. ടൂറൊക്കെ മിനിമം 3 ദിവസം, മിനിമം 3 days. ഇവൻ 7ാം ക്ലാസ് പഠിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടായിരുന്നു 2.5 ദിവസം. ആഹാ, അത് ഡോജ് ചെയ്തില്ല. അത് കൊച്ചിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ആഹാ, 7ാം ക്ലാസ്സിലാണോ? അല്ല 6th ഒരു ടൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 1 day അല്ല, 1.5 days. രാവിലെ പോയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ വരും. 8th 10th വന്നിട്ട് 10th 1 week ആയിരുന്നു. 8th വന്നിട്ട് 3 ദിവസമായിരുന്നു. വണ്ടർല മാത്രമായിട്ട് കൊച്ചി. 10th വന്നിട്ട് 3-4 days കൊച്ചി ട്രിവാൻഡ്രം ഒക്കെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റേ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബസ്സിൽ തന്നെ പോയിട്ട് വന്നു. എൻ്റെ ഹെഡ് ഷോട്ടാണ് അത്. ബ്രോ പിന്നെ 1 HP ആക്കിയപ്പോൾ സമാധാനമുള്ള കണ്ടീസ്. ആയിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഗതി കൊടുത്തില്ല. അതെ ഹെൽത്ത് പിക്കപ്പ് ചാവി കിട്ടി. ഹെൽത്ത് കയറിയില്ലേ ബ്രോ? പകുതി കയറത്തുള്ളൂ. ഇതെന്തൊരു ഇത് ചാവി. പുള്ളി കയറിപ്പോലെ പയ്യെ നമുക്ക് എല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് പോവാം. അവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഇതായിരിക്കുന്നുണ്ടാ എല്ലാം ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കാ. വേറൊരു ഗെയിമുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെ ഗെയിം ഞാൻ ആക്ച്വലി ഡിസ്കോഡിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം സാധനം. ഏതൊക്കെ ഗെയിം ഈ ഒരു വർഷം തീർക്കണം. നമുക്ക് സ്കൂൾ ടൂർ പോവാൻ സ്റ്റുഡൻസിന് വയ്യ, ബട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവർ പിള്ളേർക്ക് പറയാം. സ്ഥലം ഗോവ, മൈസൂർ എന്നൊക്കെ. ജസ്റ്റ് 10 ആള് വെച്ച് പോവാൻ പാക്കേജിൽ നിന്ന് അവർ പൈസ കീറും. 10 ആൾക്കാരൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആരുടെ പോവുക ടൂറൊക്കെ ബ്രോ? സ്കൂൾ ടൂറൊക്കെ ലൈക്ക് നെവർ മിസ് ഇറ്റ്. Anything outside of writing is a struggle. I feel ill. I managed to make my way downstairs. There's a shoebox filled with books and papers by Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet, and a good one. He writes of muses and creators summoning fabulous things from a magic lake, using his powers to shape the world of a realm of gods and dreams and demons, dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Zane writes about himself, his girlfriend being taken over by a dark presence, about growing scared of the lake. Zane believes it's a mirror to the gaping void of darkness above, where some Lovecraftian presence lurks. I crawl back upstairs. I'll borrow these things for my story. They ring true. They fit. റൈഫിൾ ആമോ? എനിക്ക് റൈഫിൾ മാറ്റണോ? റൈഫിൾ വേണ്ടല്ലോ ഗൈസ്. ഷോട്ട് ഗൺ പോരെ? റൈഫിൾ മാറ്റണ? റൈഫിൾ എങ്ങനെ നോക്കട്ടെ. റൈഫിളാണോ ഷോട്ട് ഗൺ വേണോ? പറ ഏതാ വേണ്ട പറ. ഇത് ഹണ്ടേഴ്സ് റൈഫിൾ വേണോ ഷോട്ട് ഗൺ വേണോ? Because I don't have every friends in my phone. Shotgun. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ട്രിപ്പ് പഠിക്കാം. അതായിരിക്കും would be a great focus. അപ്പുറത്ത് പാറ വീണുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചുറ്റി ഇങ്ങനെ വരുന്നു. ഇതല്ലേ? അല്ല. ചെക്ക് പോയിന്റ് റീച്ച് മിറർ പീക്ക് ലുക്കൗട്ടാ. മിറർ പീക്ക് ലുക്കൗട്ടാ. പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ഷൻ വരിക. പോയി നോക്കട്ടെ. ഇതെന്തോ ഡോട്ട്സ് ഒക്കെ. The kidnapper had sent me a text.
The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry up. എടാ കുരിപ്പ വരണ്ടേ? ഇവന് ഇഷ്ടത്തിനൊരു കാട്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കും, എന്നിട്ട് നമ്മളങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയും. എന്നിട്ടാണെങ്കിൽ 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ടത്. നടക്കാൻ മാത്രം 3 കിലോമീറ്റർ നടക്കാം. മേലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇതൊന്നും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. Birds. മച്ചന്മാര് വാ. Come on. ഉറപ്പല്ല ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നിൽക്കുക. അയ്യോ, ബേർഡ്സ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചത്തടേ. Flip. Birds. വാ. Come on. Exit silver mine. ഇതാണോ സിൽവർ മൈൻ? കുറച്ച് സിൽവർ എടുക്കാൻ പോവാം നമുക്ക്. എക്സിറ്റ് സിൽവർ മൈൻ. ഓ ഇഷ്യൂ ആട്ടോ. Alice? Tunnels go to the Cauldron Lakes. Cauldron Lakes ഇപ്പോൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? റൈറ്റിലോട്ടാ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം. അലലാ അടിയിലോട്ടാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Without warning, the headache stabbed at my brain. ഇതാണോ എക്സിറ്റ്? അപ്പൊ മേലോട്ട് പോയിട്ട് വരാം. Alice? ആലീസ് കുറച്ചൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ചെറു ബിസി ആയിട്ടിരിക്കുക. അപ്പം ഒരു സ്മോൾ ബ്രേക്ക്. കാല് ഭയങ്കര വേദന. ഫ്ലെയർ കിട്ടി.
ഷോട്ട്. RDR ഫോണിൽ വന്നത് അറിഞ്ഞ? RDR ഫോണിൽ വന്നാ? ഇല്ല. RDR ഫോണിലുണ്ടാ? ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹിയറിംഗ് ദാറ്റ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോ, അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഏരിയ മിസ് ചെയ്തേ ലിറ്ററലി. പുറകോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? ആലിസ് വിളി കേട്ടപ്പോഴേ വിചാരിച്ചതാ പോയാൽ മതി. പോവാ. December 2, 2025 റിലീസാവുന്ന ബ്രോ. ഫോണ് കത്തും ലിറ്ററലി. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ PC വേർഷൻ കളിച്ചോളാം ബ്രോ. RDR 2 ഒക്കെ PC ഗെയിംസ് ആണ്. യു കനോട്ട് ഗെയിം. I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. അല്ലാതെ ലൈക്ക് RDR ഒന്നും പോയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കളിക്കാൻ പറ്റൂല. നോ, യു കാൻറ്റ് ഡു ദാറ്റ്. ഫോണിലൊന്നും കളിക്കാൻ പറ്റൂല. RDR 2 അല്ല 1 ആയാലും 2 ആയാലും ലൈക്ക് ഓൺലൈൻ RDR 1 എന്നിട്ട് ഓൺലൈൻ ആയിരുന്നു സ്റ്റിൽ. ബട്ട് RDR കളിക്കണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗെയിം. അല്ല, സ്മോൾ ഡൗട്ട്. ഇവിടുന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകും. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകും. സ്റ്റെപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇതെന്ത് പസിലപ്പോ? ഹലോ, ഇതവിടെ എത്തിയത് റൈറ്റ്. Hey Sajay, welcome back. What a wonderful doubt. ഉത്തരം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സത്യം. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ഇവിടെ വെക്കണം, പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് വഴിയോടെ ഇരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വെക്കണം. ഓ, നമ്മൾ കുറച്ച് ബുദ്ധി കാട്ടാ. ഇഷ്യൂ ആണ്. നമ്മൾ വെൽക്കം ബാക്ക്. ഓ, അതിന് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയില്ലല്ലോ. അത് ശരി. ചാറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വിചാരിച്ചു പോയിട്ട് വന്നിരിക്കേണ്ടത്. മേ ബി ഡോണ്ട് നോ. ചെറുതായിട്ട് മൂഞ്ചി പോയി. 4 തവണ ചെയ്യണം അത്. 4 തവണ ചെയ്യണം ഈ സാധനം. 3 തവണ അത് തീർക്കും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് 4 തവണ ഫുൾ സ്ക്രീൻ പ്രോ എന്നാ. ഓ, ഐ സി സ്റ്റോറി ടൈം അല്ലേ? സ്റ്റോറി അല്ല. കുഴപ്പമില്ല. മേക്ക് സെൻസ്. വാലിഡ്. അത് വാലിഡ് റീസൺ ആണ്. കുഴപ്പമില്ല. എടേ, അത് വഴിയല്ലേ? ഞാൻ അവിടുന്ന് കയറാൻ വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴാണ് നോക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ കയറും? ഹൗ? ഇത് വെടിവെച്ച് താഴോട്ട് ഇടാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ആരോ വാതിൽ മുട്ടുന്നു. 1 സെക്കൻഡ്.
ഗൈസ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് പോയിട്ട് മേലോട്ട് വരാൻ പറ്റുമോ? ഈ ഓട്ടം എന്തിനാട്ടേക്കുന്നവർ? ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ. എന്തിനാ പൊരിക്കുന്നത്? മേലെ കയറാൻ പറ്റുമോ? സ്റ്റെപ്പില്ല. ഇവിടെ എന്തോ ചെയ്യണം മനസ്സിലായി. ബട്ട് വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു? ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേലോട്ട് പോയി. ആണല്ലോ കൺഫ്യൂഷൻ. അങ്ങനെ ലാഡർ ഇപ്പുറത്തും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നൈസായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ടില്ലല്ലോ. ഇതുമല്ല. Not this either. എങ്ങനെ? അങ്ങോട്ട് ചാടിയിട്ട് ഇത് മേലോട്ട് വരണം. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇടവനെ മേലോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പെർഫെക്റ്റ്. I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. മേലോട്ട് എത്താം, അതാണ് ഖൗട്ട്. But the 2 level 2 this ഇത് 3. പക്ഷെ അവിടെ ഇല്ലല്ലോ. നീ
സ്വിച്ച് ഒന്നുമില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതെന്തൊരു exit the silver mine. അവിടെ സ്റ്റെപ്പ് വല്ലതും ഉണ്ടോ മേലെ കയറാൻ? നോപ്പ്. വെയിറ്റ്, ആ അതായിരിക്കുന്ന ക്ലൈംബ്. ക്ലൈംബ് അല്ല, സോറി. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ, ടു ബി ഫ്രാങ്ക്. Save next section. Okay. Checkpoint reached. താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ടാണ് അപ്പോൾ പോകണം, മേലോട്ട് പോയിട്ട്. അപ്പോൾ മേലോട്ട് പോകണ്ട, താഴോട്ടല്ല താഴോട്ടല്ല. അപ്പോൾ അത് തീർന്നു. ഓ മേലോട്ടല്ല താഴോട്ടാ പോകണ്ട കേട്ടോ. മേലെ എന്തായിരിക്കും നോക്കിയിട്ട് വരാം. manuscripts. Lightning flashed behind the windows of Cauldron Lake Lodge. Tor Anderson laughed and held the steel hammer above his head. Nurse Sinclair was trying to calm him down without success. Tor grinned madly and shouted, "My hammer's up. Here's a friendly poke from Molnir, wench." He brought the hammer down with all his might on Sinclair's head. "We're on a comeback tour, baby." കുറച്ച് HP സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു.
അത്ര റിയലിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. Competão. Too easy. Tired. ഇതിട്ട് വൈകിട്ട് ജിമ്മ് പോകണമെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയർ സെറ്റി ഹണ്ടിങ് റൈഫിൾസ് ആമോ അതെന്തിനാണ് എനിക്കിപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ലോങ് ബ്രിഡ്ജ് a bug. താഴോട്ടമുണ്ട്. Wait, what? ഇതെങ്ങനെ പോകും? Reach the peak. അതിപ്പോ എങ്ങനെ പോകും? Three dots. വഴികാട്ടി റൈറ്റോട്ടല്ലേ? സപ്ലൈ ക്രൈസ്.
ഇതെന്താ വഴിയുണ്ടാ? ഓ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും. Maud had checked all of Stucky's rental cabins. There had been no sign of the wakes. It was dark when he'd found their car parked at the end of the road by Cauldron Lake. It made no sense. They must have taken a wrong turn, but there was no sign of them, and the car had been there for hours already. Frustrated, Maud stood on the rotten ruin of the footbridge that had once led to Diver's Isle before it sank beneath the waves years ago. The boss wouldn't be happy. Straight up. ഓ എന്തൊരു ചൂട്, ഭയങ്കര ചൂടുവാ. അത് കിക്കാണ് ആ സാധനം. ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ കയറാൻ പറ്റൂല. കയറാൻ പറ്റൂല, തന്നെ വഴി. GWTZ Tom bro, what did I say? Psycho. I miss you, Tom. Did you write this? Goes on you, Thomas Zan. Thomas Zan. Checkpoint reached. Hunting rifle. പക്ഷെ റൈഫിൾ ഇതില്ലല്ലോ, ഷോട്ട് ഗൺ. മൂന്ന് ഫ്ലവർ കിട്ടി. Lithium battery.
ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിരൽ കുത്തി. നല്ല വേദന. അല്ല, വിരൽ കുത്തിയാൽ താഴ്ന്നു വന്നപ്പോൾ. റൈഫിലാമോ കയ്യിൽ വയ്ക്കാം. ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. Flashbang grenade. Bye-bye. So easy. Easy peasy. How do I do easy? Cauldron Lake lot one. I could see Cauldron Lake. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. I was close now. I had to get there fast. I dreaded what I would find. I tried to hold on to Alice, but her form melted away. I was losing control. Dr. Hartman stood in her place. I wanted to hit him, but my arms were jelly. He smiled. It was a reassuring smile, and I hated him for it. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. And Wait! Are you? Wait! Hey, I'm here! I'm coming! No! Get away! Sorry. Please, it's late. The boss didn't know who he was messing with. I didn't know. I swear, I didn't know. We don't have his wife. We don't know where she is. She's probably drowned. We just said we had her to make him play ball. You see? They get him writing for us. Please. Huh? കൊണ്ടുപോയി. ഹലോ, welcome to Shimada. Same place. Cauldron Lake. Cauldron Lake. നമ്മളൊക്കെ സ്റ്റോറി മനസ്സിലാക്കുന്നത്
Wake. Copyright. Previously on Alan Wake, I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. The Truth, Episode 4. Alan, shh, baby. It was just a nightmare. Alice. There you go, Alan. Hartman. I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you lie. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Schizophrenia. It's okay, Alan. Just let go. I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. The door was locked. I was a prisoner here. Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message. Loud and clear. Why, right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. Follow the doctor. This corridor is for patients. Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip. Except for the ones who are particularly vulnerable, of course. Change. Door അടച്ചിട്ട് I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. This way, Alan. Oh, എന്തുടാ ഇത്? Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter. Discord out on that. Discord.
as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. Dead. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped, and supernatural forces of darkness are trying to stop you. We go this way, Alan. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. It's all in your head. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. എല്ലാം ലോജിക്കലി പറയുന്നു പറയാം. ഇതെന്തോ സാധനം ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓ ഇത് മറ്റേ ഫസ്റ്റ് ടൈം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ടൈം നോക്കുന്ന മറ്റേ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? I never get tired of this view. Very inspiring, isn't it? Cauldron Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Well, no matter. This way. Follow me. Alan, what I'm telling you is good news. Right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Imagination is what you work with. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because Why I'm is lying? Or because you don't want to admit that you're not well? It's very natural for you to think of me as your enemy. It's part of the illness. I let him talk. After all, Hartman I'm the obviously one loved trying his to own bring you voice. out of the His world words with echoed constructive madly things. inside my head. But I I can't dug my do nails it into by the palms of myself. my hands to stay You need focused. to work with me. Once you accept that, we can begin the journey towards your recovery. Come along. Let's go inside. Here's the entrance to the office wing. That's for staff only. Scary, scary, scary. Oh, hello. I've painted you. Okay. I was just struck by inspiration a couple of days ago. Dr. Hartman wanted me to paint landscapes, and that's what I was doing. But now I've been doing these things, a lot of them. The images just keep coming. Dr. Hartman likes them. He has them in his office. Yeah? He's very proud of me. He says I'm getting much better. I think I'm getting better. അടുത്ത dialogue, come on. Well, I guess I'd better start wrapping this up. The storm is almost here. Look at that. I'd hate to be out there tonight. Now, you might have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. Patient's room ലോട്ട് പോയിട്ട് വരാം നമുക്ക്. ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മേലോട്ട് പോയി എന്തെങ്കിലും കാട്ടു നോക്കാം നമുക്ക്. വെയിറ്റ്. ഈ ഇവിടെയും മഴ പുറത്തും മഴ. Hartman had mentioned that the power had been acting up.
Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. The generator hadn't been activated, and there was no key. Key QR scanner bro. For sure. Guys, ഒരു 5:15 നിർത്താട്ടോ. കുറച്ച് ജിബി പോ. Read. ഏതാണോ read പറഞ്ഞത്? What should I read? Okay, welcome to the Cauldron Lake Lodge. We have been giving you a specialized help you need. However, please observe the following. Ask your friends and family to schedule the visit beforehand to ensure that they don't interfere with your therapy or the periods of creativity. Also, please respect your fellow patients. ആ ചെറിയ ലൈറ്റ് ഇട്ടോ മാ വലിയ ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ My rheumatism's killing me. There's a storm coming. Oh, what a storm. I hope it wipes this place off the face of the earth. And these two are the Anderson brothers. Odin and Thor. They had gods of Asgard. How should I put this? A heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Oh, that won't do. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Zane! You're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson farm. Valhalla! We wrote it all down, lest we forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. My head was clearing up, or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. Zane could feel the poems, taking form, shaping things. As he experimented, he imagined he could almost feel the power surging through the keys of the typewriter. It exhilarated him. But there was fear, too. If not for his young assistant Emil, he would have given it up.
But Emil convinced him otherwise. He too had a way with words. Tom, you got any booze on you? Yeah, no. We Sorry, have a guys. stash of the special stuff at the farm. Our own formula. Local ingredients. Medicine clears your head right up. Makes you remember like... Who's checking on him now? Yeah, good thing he's not overreacting or anything. Well, he's the boss. I may need a hand here later on, Birch. The storm's bound to make you know who's Something's jumpy. You know wrong. how they get. I'm not myself. It's hard to think. There's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. There's a hole in her chest where her heart should be. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. Story will come true. The door തുറന്നിട്ടില്ല. ചാവി already. Hey, Wake, why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter's in your room. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Everybody, calm down. Put that down. Bert, I need help. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? I didn't know what the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Here it comes. I don't Hammer's up. know. Here's a friendly poke from Mjolnir, witch. Oh, afraid of the crazy brothers, are ya? Not so weak now, are we? Well, things are unraveling fast, aren't they? Sinclair looked bad. That wasn't a love tap. The crazy old fart hit her hard. And if she was one of Hartman's goons, she had it coming. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd been keeping them. We're on a comeback tour, baby! Come out and face the music, Birch. It's time to pay the Hammer's Way will have its say rise up in their name! ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് താഴെയാണോ? We were on the road, man. You think we haven't seen mortal name? Okay. Hartman wasn't happy. Mott could see it in his eyes. He quickly lowered his own. He had made a mess of it, and he knew it. The shame of failure was hard to bear. He hadn't expected Wake to say he needed more time, and he blurted out 2 days, less than Wake had asked for to show him who was in charge. But that wasn't part of Hartman's plan. Heartless Hartman. The markings on the tape said they were recordings Hartman had made at the sessions with his patients. I saw Alice's name on one of them. For a moment, I couldn't breathe right. Now, Mrs. Wake, can you tell me about Alan's problems? He's more and more out of control all the time. The parties, he's so angry all the time. He's getting violent. Do you mean with you? No, not with me. No, never. Sometimes I almost wish Alan would take a swing at me, because at least that'd lead to a conversation he couldn't just march out of. But no. Alan doesn't really sleep. And the work, well, he's not writing at all. He sits there for hours and just gets more and more frustrated. And I can't talk to him. Yes,
Tell me, Mrs. Wake, what would you say to him if he'd listen? I don't know. I want to say, I look at you, and it's not you. Just some stranger who resembles you. Looking out from behind your eyes, and I don't like that guy much. And now it's all gonna go to hell. But you don't ever say this. No. I've tried, but he's not listening. He's too deep in his own problems, always going on about something else. I'm so afraid I'm gonna lose him, and we're not even talking anymore. He doesn't let me in anymore. He just keeps me in the dark. I'm so alone here, even when he's home. Please help me, Doctor, because I'm at my wit's end. Well, if you can just get him here, I'll absolutely do my very best. Yeah, but Doctor, you need to be careful with him. He's not just going to listen to you and cooperate. He's the most stubborn man I've ever met. Well, I'll be sure to bear that in mind. Hearing her voice, what she was saying made me happy and sick and guilty all at once. Worst of all, Rudolph I recognized Lane's the case words. is interesting. The phone call Completely blocked, and It had been frankly, a I cut was of about this. to discard him Just as a recording. useless. However, once Wake arrived and started writing, something changed in Rudolph. He's producing extraordinary work, increasingly dark pieces. Unfortunately, he doesn't respond to direction at all, and it's my belief that he's not so much a creator as an illustrator, perhaps, a recorder of sorts. I hadn't considered the existence of such a role before, let alone its implications, but the paintings he has produced are informative. At least he's easily controlled and useful. I wish I could say the same about Wake. It's frustrating that the best subjects are always so damn difficult to deal with. Not buying that. I was tailing Wheeler, and this is the only place he could have gone. That means Wake is probably there too! Agent Nightingale, this is private property, and I will not allow you to disturb my patients. Yeah? I can get a warrant. Howard your fragile little patients like that? Oh, I'm thoroughly intimidated by your mighty authority now, Agent. Listen, you smug snob. How would you like it if I busted through this gate and knocked you around a little? Agent Nightingale, first of all, I'm recording this conversation, so you might want to watch what you say. Secondly, you're not dealing with a hick now. I know the law, and if you can get a judge to grant a warrant, I'll be glad to cooperate. But you won't get one. Be advised that any further communications with me are to be made through my lawyer. I don't believe this. Good day, Agent. Yeah. The photo on the wall caught my attention. In it, the clinic staff was standing outside the lodge. I knew the man next to Hartman. He was the kidnapper. Hartman had been playing me all along. I am famous. I represent a celebrity. They'll be looking for me. Oh, that's how you want to play it? Is that how you want to play it? Barry? Ow! About time! Barry, man, am I glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right next door. You okay? Yeah. I mean, no! These were all the pages I had on me. And more. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability and mine. The dark presence would be on me in a moment.
Hartman followed the fall of Alan Wake with his binoculars. When the rider hit the water, he ordered Jack to take the boat to him. The spot was easy to see in the dark, even with all the extra lights in the boat. The flare floated and kept burning even in the water. Jack turned the radio louder as the engine sputtered. The music was rough and clanking, something the Anderson brothers would no doubt have enjoyed. But Hartman chose to ignore it. Wake was finally within his reach. Oh, appo ivroda poi. I had to find a way out. I needed light to get the possessed bookshelves out of my way. Where do you get the lights, bro? Yes. What to do? Hartman knew he was no creator. He had no ambitions on that front, and he certainly didn't want to end up like every artist. Come here, brother. Todi, bro, Todi. Oh, I see. ഡോറ് പൊട്ടിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത് വിസിബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട്. നമുക്ക് എവിടുന്ന എനിക്ക് എവിടുന്ന ഈ 14 ഇത് ഉണ്ട് കിട്ടി എനിക്ക്. ആ അല്ലായിരുന്നല്ലോ. മക്കളിങ്ങോട്ട് വാ. Al here എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അൽഹാൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആ മച്ചാനെ. I found the car, but the gate's locked. You're gonna have to go through the hedge maze over there. Barry, I don't have a light. Take this, Al. Oh God! Look at the house, Al! Look out!
coins. The house looks bad. Let's get out of here. Flares. How do I do that? Oh, this is a maze. Buffering unda? Lelo. Lelo buffering illa. Al, hurry up! I can hear those evil guys moving around. Then a doctor? Don't trust. Emil, adara. Who's Emil? Emil ara, who's Emil? I stared at the Viking paraphernalia that littered the area, surrounding an unlikely centerpiece. A full-side stage complete with an impressive sound system with all the trimmings, including a dragon. It took a special kind of crazy to build something like this in a remote field. When the sky split open with a deafening boom and the music started blasting, it felt strangely appropriate. Okay. Yes, it is. Rifle glove for the rifle lamp, bro. Al, be careful! I can see them moving around. They're coming for you. Another manuscript. Hartman hurried down the corridor. He had disliked leaving Wake when he was surely at his most susceptible to therapy. But this was not an ordinary storm. Wake had been writing, and he had woken something up in the depths of the lake. Now, it was coming for him. Okay. Hartman had naturally prepared for a situation like this. Oh. Bravo. The house looks bad. Let's get out of here. Checkpoint. Oh, collect the shit. Get out of the position. Al, hurry up! I can hear those evil guys moving around. Oh, 1 HP plus. You get 2 pills in the morning, and then you'll be nice and calm all day long. You get 3 pills in the evening.
Battery. Mott knew that Wake was smarter than him. Wake had more money, a beautiful wife, everything. And Hartman said Wake was important. That made him better than Mott. But Mott was calling the shots now. He'd expected Wake to whimper and grovel, but instead, he seemed willing to fight. Mott knew he'd gotten under Wake's skin. If only Mott actually had his wife. The thought made him shiver. Way. ഹലോ ഹലോ കോച്ച് വലിച്ചറിഞ്ഞില്ല ഹലോ ഹലോ എന്തൊരു കളയോ അപ്പം ഞാൻ ലൈവ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും പബ്ജി ഇടേണ്ടി വരും വരുത് നിങ്ങൾ ആർപ്പില്ലല്ലേ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇതൊരു സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ വരാം ഗായ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർപ്പിലോട്ട് കയറാം ആർപ്പിലോട്ട് ബ്രോ എത്ര അടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു സേവ് പോയിന്റ് പോലും ഇല്ല ഓ സേവ് പോയിന്റ് ചെക്ക് പോയിന്റ് റീച്ച് ചെയ്തു സോ നമുക്കിവിടെ നിർത്താം ഗായ്സ് അപ്പോൾ ടുഡേയ്സ് സ്ട്രീം ഇന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് നിർത്തുകയാണ് സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീം ഗൈസ് ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ പബ്ജി സ്ട്രീം ഇടാൻ പോവാണ് താങ്ക് യു ഇത് നിർത്താം ഇവിടെ ഇപ്പം തന്നെ റീസ്കെഡ്യൂളും ചേർത്ത സ്ട്രീം